Всех приветствовать. Сегодня у нас уже 4-й урок. Сегодня нам обещают показать полностью выполнение работы от начала до конца. То есть, соответственно, от начала проектирования до выдачи чертежей. Yeah, Ronald. Thank you, Costa. Good morning for everybody. Today we present you a real job from company Slovakia. In our presentation, we will go from the start, how to add on trusses, how to do design, and later on what we are sending to production and correction and until the end of the job. So let's start with the job. Our first presentation. So it's, how I told you, it's a job for contrast and a job number set up from our system. We are adding on job number. Actually, at the moment we are typing in. This is job 371. It is a bungalow, and the site will be in Beskovská Vieska. This is in Slovakia, close to Bratislava. Design loads we are adding on is typical 600 watt is for a rafter. Then for the moment you can see the wind load is the building is 12 meter long and was 6 meter high. Эта работа будет выглядеть как вальмовая крыша, нагрузка на верхний и нижний пояс 60 килограмм, соответственно, снеговая нагрузка и сейчас настраиваем свесы. The full presentation is 1 hour and 5 minutes, so maybe I will speak faster, and then you can receive the video and you can check it again how it works. Полная презентация занимает чуть больше часа, поэтому мы постараемся говорить быстрее, и в случае, если не успеваете, то, соответственно, впоследствии можно будет посмотреть, как это все выглядит. The last presentation we made these steps, so we are setting up the design as last time. The next step is adding wall, and we use construction line. На первом этапе задали настройки, на втором этапе при помощи конструкционных линий простраиваем план. The yellow circle means left bottom of the mouse, and the blue button is the right on the mouse. Когда зажигается желтый кружок на экране, это означает нажатие левой кнопки мыши, синей правой. So we added the walls. Стены добавлены. We will have one chimney, so we're adding one chimney. Добавляем дымоход. You can see setting on. This is possible. Deleting construction lines. And there will be what and there is a position. The opening should be between these two lines. Будет добавлен проем, и этот проем ограничен этими линиями.
So later on, if we will have trusses on it, we can put the right position. Okay, we added the roof plan. The next click. This is a hip roof, so we are adding on a hip end, and hip end is this is position 1. Where is a girder truss position. What you can change up. Changed it. Указали положение первой основной несущей вальмовой фермы. Yeah, looking for a best place for our trusses. We mirrored one truss on the corner. We did it one truss here, and we will copy again. Well, we need to add on one more truss to the middle. If you are adding the truss, you can see the shape. Now we can mirror it. Основную геометрию решили вручную по углам, вернее, основную геометрию решили на автомате и по углам сделали вручную при помощи копирования. We added to the other side. Отражаем на вторую сторону. Now we are copying the full side, so you can control the positions. Everything is okay. The support is on the right place. Проверяем наличие опор. You can open all trusses and check them, are they in the right position or not, and you can even make changes as well. So if you're happy with the trusses, next step is go to design. We clicked on the design button. Ферму проверили, переходим к расчету. We will see how we can add on the trusses. We start with the biggest one, and then the main truss, then the biggest trusses, then the corner, and then the rest of the trusses. We are saving the job at the moment. Сохраняем работу. Save the job before then you can come back and be done. На случай, если нужно будет вернуться и что-то поменять. Okay. Presentation is the trusses. We have these 10 trusses. Design them. 10 типов ферм отправлены на расчет. We will do it manually, and we will start from the smallest truss. И дальше переходим к обработке каждой фермы индивидуально. Добавили выхлесты 23 мм по верхнему и нижнему поясу. You can delete web there. We don't need that, but we need to add on support from the rafter. You can check how it works. You can move the plate to the right position. Смещаем пластину в правильное положение. For the plates, is always better if you are going to the side of a point. Then you can easily you can have for the workers in production if they have a fixed point on the side. The next truss. There is a little overhang. We added on now 23 centimeters.
but this is not necessary. You can have it bigger, or you can do it without this one. It's up to designer. Снова добавляем выхлесты 23 мм на правой стороне. Они могут быть больше или меньше, или вообще отсутствовать. Все зависит от конструктора. What we did, we moved the webs as well on the trusses, that we not on the truss on the side. Удалили диагонали, снова подвинули пластину. Позиционирование пластины таким образом удобнее с точки зрения монтажа. Ronald, there is some other guest that is not connected. Can you please take them? Okay. Construction line, you can use construction lines here as well. Here in the web. Смещение стойки производится при помощи конструкционных линий, судя по всему. To be honest, you don't need to move that type. In contrast, this is typical, so they are using this way. And they are moving the plate to that point. Then you can, it's easier for production. Еще раз, смещение вот этой вот угловой пластины вместе соединения верхнего и нижнего пояса для того, чтобы удобнее было собирать, чтобы была точка привязки четкая. Another truss on the hip. So you can change it again at that point. And then you have to measure only this. These are similar trusses, only the top overhang is different. This one is longer. По сути, одинаковые фермы, только немножко длиной отличаются. This is the next one is in the middle. Та самая длинная средняя ферма. You can see, change it. I have 6 meter length timber. I remember putting millimeters, and it's hard to cut it, the timber. Немножко внесли корректировку, исходя из складской длины древесины. This is the corner truss. Диагональная ферма. We will make this part longer because it will be double. Нижний пояс сделали длиннее, поскольку она будет вставать на двуслойную ферму. Company in contrast wants to make it longer, to have more options on the side to cut it. Это желание производителя, чтобы иметь больше возможностей по подрезке, по подгонке на месте. So now we used 5 meter. We will change it to 6 meter. We have say they have a 6 meter timber. Снова изменение узла сращивания для того, чтобы было соответствие складской длине. The two at the moment, the stress, so we will make it.
The support will be closer to that point where we increase the size of the shoe support. Немного сдвинули опору, чтобы увеличить место для установки крепежа. We are looking for a best option for the nail plates. Так, более правильно. Ну, ищем более правильное положение для пластины. And turn it, move it, play with it. Двигаем, крутим. You change it back. We added a bigger plate if it's necessary. Если необходимо, ставим большего размера пластину или другого типа. I see the stress is okay, 71%. And this is our next truss. This is a girder truss. Следующая ферма, основная вальмовая. You can see the positions of the mono trusses on the hip. Видны точки подключения маленьких навесных ферм. We must increase the left size to Необходимо увеличить сечение диагоналей. make it stronger. Blue plates are N15 plates, and the gray one are the W101 plate. So this, you can see the different plates are used. Серые пластины толщина 1 мм, синие пластины толщина 1,5 мм. То есть сразу видно, какие пластины программа ставит. Если пластина не проходит, у нее вообще нет цвета, то есть она просто рамкой выглядит. Как сейчас над левой опорой, по-моему, пластина. This is show you later. This ending was typical for the wolf trusses. We stop it, and when I will see, okay. Okay. This. Okay. This ending thereafter. Usually, many companies are doing that. Cut it here. We let it go. This piece, then the corner truss can fit to this one, and they can cut it on the side. And this is holding the corner truss much better than without this piece here. Рональд подчеркивает ухо на соединении наклонного верхнего пояса и горизонтального верхнего пояса вальмовой фермы. Оно используется для крепления диагональной фермы. Подрезается на площадке на месте. We are adding on plates on the bottom cord. Добавляем пластины на нижнем поясе. We need to find a bigger plate here. В этом узле необходимо большего размера пластины. Copy. If you are doing one plate on the one side, then it's automatically symmetric on the second side when you move it. So you don't need to design the other side again. Если вы редактируете одну пластину, то, как правило, симметричные и после редактирования также изменяются.
you see, the truss works 97%. So it's up to designer to keep it this way or find a safer solution. The program says it's okay. Ферма рассчитана на 97%. Кто-то скажет, что это нормально, кто-то будет хотеть найти более прочное решение. Поэтому это уже на усмотрение проектировщика. Но программа считает, что ферма работает. You can see we solved this problem that we moved that point from here to the to right, closer to the horizontal truss. Then truss is working better. Чтобы уменьшить вот этот коэффициент использования 97%, сместили узел соединения, где находится вертикаль центральная, так, чтобы она совпала с точкой подключения диагональной фермы. This is across T2. Ферма Т2, какой-то промежуточная вальмова. You can see that design can be really fast because the program is automatically adding on plates which are working. So it's really up to designer. He will spend more time or will it do it fast. Расчет может, как видите, быть сделан достаточно быстро. Все зависит от того, насколько конструктор хочет углубляться в нюансы. Now we will do our main truss. Основная ферма. We need a storage place, 3000 millimeters in between. So we are using construction lines and adding on to the top, then 1500 on the sides, and between is the distance 3000 millimeters. Необходимо добавить чердак шириной 3 метра, соответственно, для его обозначения используем конструкционные линии. We changed special input and adding on webs manually. I guess you can see. We have to go to add on extra weight. Необходимо добавить дополнительную нагрузку вот на эту чердачную часть. And adding on ceiling storage. Тип нагрузки ceiling storage. For both sides of finding right size of the timber. Выбираем подходящее сечение древесины. See, we are using a wider timber for the bottom cord for the ceiling. Для нижнего пояса будем использовать более широкую доску. Optimizing the timber sizes. Продолжаем оптимизацию доски. If you have more sizes, then it's much easier. You can choose from different type of timber. We are contrast is using only 70, 95, 120, 110, 145 and 170 timber. Чем больше сечений доступно, тем удобнее работать. Вот фирма, для которой делается этот проект, использует порядка 5 сечений, по-моему. There's a bigger plate as well on the side. Тоже необходимо было установить большего размера пластину. This is a really fast design. Очень быстрый расчет.
plate is missing. So we added on plate. Now everything is clean. It was okay. You can check it again if there is any problematic place. Снова проверяем, если есть какие-то проблемы. So everything is okay. We can finish it. Все хорошо, поэтому можем закончить с этим. So we are adding a plot. Добавляем чертеж. And we are saving the job. И сохраняем работу. We will let inside more people. Anyone is coming. So the job is designed. Now we will do assembly. How to send it to production. Подготовим информацию для производства. We are saving everything on PDF files for the WolfWin. Мы сохраняем все в PDF-файлах. We will make some changes. This was the main Wolf plan, what we call a Wolf plan. We are saving where you can see the roof and trusses together. Это основной план, на котором вы видите план и ферму вместе. You can see how we changing the scales. And Подгоняем масштаб. we can move the trusses inside, so it's you can find them to the right positions. And we can see the truss positions. We will save it again. We call it this is in Slovak at the moment. The truss numbers. So truss numbers and trusses, and we save it in PDF. So this is our second saving. Это второй чертеж. See it again. Trusses. Okay. And this PDF is going to the site and for static as well. Новый чертеж для поставки на площадку и также для сопровождения информации по статическим расчетам. We mostly are doing more PDFs and either form A4 and not some companies are sending plots A3, A2, but it's not. I think it's not good on the site. It's much easier to send more pictures or more PDF sites to get everything good. Site. В основном поставляются в формате А4 чертежи. And today, most of the erectors on the side, they are using their mobile phones and opening, and they can zoom it anytime because they are receiving the plans. Это не проблема, потому что в основном сейчас монтажники используют для просмотра чертежей телефоны или планшеты, и, соответственно, там они могут без проблем увеличить. This Wolf plan will go for a static as well, but we are sending for static. And we need more information. There's a sketch
truss. There's a section A. Поскольку эта информация передается ну, в качестве сопровождения к статическому расчету или для инженера, проверяющего, то, соответственно, здесь нужно больше деталей. You can see there is no infill on the roof. Maybe there's a problem here. There's on the chimney, but they can cut it on the side and use that piece of timber to move it 5, 6, 7 centimeters away from the chimney. Здесь может быть проблема, поскольку одна из ферм находит на дымоход, но это откорректируют уже на площадке. But this full hip ending is sold with trusses and not with infill. Зато вся крыша решена фермами без использования стропил. You will need the infill only on this place here later. Sure. Инфилл, отдельные элементы деревянные нужны будут, скорее всего, только по углам. This is the wall plate for monitor. What you can see here. Указываем размеры маурлата, описание его. We create a node, move it to the point to know. This is the height of the truss. So you can get the dimension from the sketch as well if you want. Можно установить размеры с вот этих разрезов всех, сечений и прочего. This information is very helpful for ordering tiles for the investor. Эта информация необходима для поставщика кровельного материала. Practically, you can move your walls, you can copy them, anything what you want. And even you can change the colors, it's not a problem. Также можно поменять цвета, если необходимо. This will be a height of storage 2000. Здесь показана высота чердака. So we will use again construction lines, and there is a space for the storage in the middle one. It won't be a huge storage place, but will be enough for little things. Many people are looking for this. Конструкционными линиями обозначается место расположения чердачного помещения. Оно не очень большое, но многие хотят его получить в своей крыше. You can use these sketch lines as well to show with the right position in place. При помощи вспомогательных линий это все показано. Dimension 3000, 3009 square meters. Размер порядка 3 на 3. And you can prepare your notes on the software, and you don't have to type in. So you just open your notes and you can make some changes like this way. Uložný chest means storage space, 75 kilograms for square meter. Можно подготовить вот эти вот все примечания заранее и из примитивов уже просто их вставлять. And 15 kilogram is for extra decking. 15 килограмм для дополнительной нашивки пола, судя по всему. To make a measure it, it's 1050 mil. We will
add on infill later. Now he will show you the opening, the position of the opening. Положение проема. Can be between these two trusses. Между этими двумя фермами. You can see we are between these two lines, so it's okay for this position. И между этими линиями. And change it to construction lines. Изменяем на конструкционные линии. Construction line can be changed to sketch line at any time, and you can choose your color as well. So just with one click, like this one, change the color now. Конструкционные линии могут быть преобразованы во вспомогательные линии в любое время, и, соответственно, дальше можно поменять их цвет. And you can decide later the opening will be on between these two trusses, but which position it's up to the investor. Okay, we are adding on this infill. Дальше добавляем отдельные деревянные элементы. Support this truss here. Чтобы соединить все эти фермы в углу. And you do just mirroring again. You can mirror every. И дальше их зеркалим. This. So now we have an opening, we have a storage space. We can make a 3D view. Теперь добавим 3D вид. The red color is the infill in it. Красным показаны отдельные элементы. You can resize it, move it. We will do 1, 4. You can turn the picture, and if you are happy with the position, then you can click on that button, and automatically is giving up you option to show it. So, можно выбрать подходящий размер и ориентацию к этой модели на экране. Okay, what we need information of the roof area. It will be 151 square meter. Разместим информацию о площади покрытия. You can put it to the plan, or you can have it somewhere there. Либо размещаем на плане, либо просто принимаем во внимание. So let's save it. Сохраняем. This is a floor plan. We're adding on the job number, and on the end, this is necessary for the static documentation of the roof. So this is необходимая часть проекта. This is the main drawing for the static. Okay. Good. We'll do the next step. Переходим к следующему этапу. Okay. What the erectors needs are dimensions. So they must know where to put their trusses. Что нужно монтажникам, это размеры, чтобы понять, куда ставить ферму. You can delete construction lines, you can delete sketches, anything what you don't want to see. And Удалим лишнее. Scale, change the scale.
we are opening our notes. Call it metalwork, for example. Добавляем информацию по метизам. Okay, these are our notes. So we are using these kind of metalwork. So we will go through all of them and delete what we don't need. Используем заранее подготовленный примитив, из которого просто удаляем лишнее. This is not a complicated roof, so we don't need too many types of metalwork. So we Это need простая крыша, здесь не надо много метизов сложных разных видов. So we save it, and Сохраняем. at the moment we are doing manually and doing sketches with a pen. So we will do it. We show it later, and we are printing this out, and we are making notes with a pencil. Then we are scanning it. The next step is bracing. Следующий этап связи. We have our notes for bracing, diagonal bracing, longitudinal bracing to ceiling tie, and longitudinal bracing of rafter. Добавляем примечания по расположению связей. And these are the colors of the bracings. Цвета связей. The software is adding bracing manually. We're not adding automatically. Предполагается расстановка связей вручную. Just showing on 2D where it's necessary to put. Показываем на 2D, куда их необходимо расположить. So we do it from practice. And we have in the office a static guy who is saying how to do it or controlling. But if the designer is experienced, then the static guy knows where to put bracing to the right place. У нас есть специалист по расчетам, который может подсказать, как это сделать, но в основном конструктора имеют опыт большой, поэтому делают без дополнительных указаний. Unfortunately, this is not included in the WolfWin. К сожалению, это не вложено в... Ну, расчет этих всех связей не вложен в WolfWin. You can see which color shows the right bracing and the position of the bracing. You can see on the line, and you can see on the truss where is the position. В результате мы получаем изображение, где по цветам понятно, где расположена на ферме эта связь и где расположена она на плане. These are the longitudinal bracings for a ceiling tie. Продольные связи нижнего пояса. This is for the rafters, longitudinal. Продольные верхнего пояса. И крестовые. These are the bracing for diagonals here and here. Раскрепили две центральные стойки на основной ферме. But we have manuals as well
how to brace the roof, different roof types as well. So practically we are getting information from there as well. Также у нас есть брошюра или что-то в этом роде, где описано, каким образом, какие типы крыш обвязывать. So that was the bracing. We say the bracing, and now we delete again anything what we don't need, changing dimensions. Dimensions means positions of the wall plate and trusses. Сохраняем чертеж, удаляем все лишнее и добавляем размеры, которые показывают положение маурлатов и ферм. Now you can use again help construction lines for help. Sometimes it's easier to make this construction line to pick up the right position of the dimension. Иногда бывает удобно нарисовать вспомогательные конструкционные линии для того, чтобы проще расположить размеры. If you don't put this construction line, the dimension will put the middle of the tower trusses. Если бы не установили эти конструкционные линии, то размер бы привязался к осям ферм двуслойных. Adding on more dimensions. If anybody else is coming? Not okay. Add on dimensions on all sides. Больше размеров со всех сторон. This is an important dimension from the end of the wall plate to the first girder truss. Важные размеры для размещения основной несущей вальмовой фермы. If this is in the right position, then you have no problems with the small trusses on the hip. Если удалось их поставить в правильное положение, то не будет проблем со сборкой вальмы. Some trusses using 5 groups of erectors, and anybody of them is looking for a different drawing. So this is up to a company how they will help to those erectors. That's, for example, some of them are looking for this information from the corner. У компании Контрас 5 бригад монтажников, и, соответственно, разные монтажники там хотят разного. Задача конструктора их обеспечить необходимой информацией. But what is good, maybe then one designer is working for the one group of erector. This can help for the company. Хорошая идея, если один конструктор будет всегда работать с одной бригадой монтажников, чтобы между ними было налажено взаимодействие. And it's important to communicate between them because they can tell you what kind of problems you made, or they can give you good ideas how to solve. Важно, чтобы было налажено это взаимодействие для того, чтобы монтажники могли подсказать, что где неправильно сделано или где можно было сделать лучше. So this is the dimensions PDF drawing. PDF с размерами. Next. Переходим к следующему этапу.
So these are all the drawings what we prepared. And you Все чертежи, которые мы подготовили. can check them again, and if they are okay or not. Нужно их еще раз проверить, если с ними все в порядке или нет. This is the metalwork we added on. Это схемка, по которой считали метизы. Okay. Next step is tracing. Связи. And this is the delivery node what this contrast is using. They can type in how many what they need, how many trusses, how many infill, Спецификация для производителя ферм, в которой перечислено, сколько они должны поставить маурлата, ферм и так далее. This is a pro forma delivery list. What is going to the factory, and factory manager is adding it to their own list. Is it a standard output from the program, or you do it manually? No, this is a manual. This is from Excel, but many companies have their accounting system, and they are creating a new delivery list from this PDF or Excel. Mm-hmm. But you can get some information from the WolfWin. We can show you later the number of nameplates and the cube of timber what is used. Mm-hmm. То есть, эти экселевские таблички, они заполняются вручную на базе информации, получаемой из программы. Автоматической выдачи нет. We will show you how we do export to the production. Теперь экспорт в производство. So you have to choose your type of saw. We are using the Rundeck saw. It can be different. Выбираем тип пилы. We are taking all the trusses, sending it to batch mode, and you can here click on what do you want to send to the batch mode or to PDF. This is a cutting list, and this is a truss output for nameplates and the position of the nameplates. The plates you can have separately or together in one list. When they are positioned, it's much better to have it separately to fit and to see it easily. And you have to click on the batch cut as well to send it to the saw. Слева у нас выбрана выдача схем раскроя, справа информация по фермам и расстановке пластин. If you click on, all the trusses are automatically redesigned, and the program is picking up the information. Программа берет информацию по всем фермам, собирает. And creating PDF files and files for saw. Программа создает PDF-файлы и информацию для пилы. Okay. Now it's automatically saved on your computer. You can set up the place where you would like to save, and you can copy them and paste it to your between your jobs, like this one.
Это автоматически сохраняется в папке output в директории WolfWin, и дальше можно перенести эти файлы туда, куда удобно. Rename this is the cutting list, looks like this one. This is in Slovak language, T213. It's good to print this out and give it to the worker who is working with the soul. Несмотря на то, что они используют какое-то оборудование ранок для раскроя, тем не менее поставляют пильщику схемы на раскрое доски. This is in PDF, but you can save it to the USB key as well, or to send it to server directly to the soul. Это в виде PDF, но можно, соответственно, отправить это на пилу в виде файла. So this is a nameplate list. Список пластин. So this is only an internal information of how many trusses are on the. This is not from the software, so this is from the contrast. Последние две спецификации это не из программы. Some kind of certificates what they are looking for. So you can print it out. This job was real, so we printed out as well. Распечатываем это, поскольку эта работа была реальная, то, соответственно, и распечатывание тоже. We are printing out the cutting list as well. Cutting list and these PDF lists for nameplate positions. То есть они распечатывают схемы раскроя доски и сборочные чертежи и расположение пластин. You go to the batch cut and you can select all the trusses and you say create a job. Переходим в batch cut, отмечаем галками те фермы, которые будем резать. Выбираем создать работу. Stock summary and plate report. Выбираем, какую выдачу хотим получить в результате. And you will have this information of the full amount of timber, what is used. Получаем информацию, сколько будет использовано древесины. Cut means the timber used in the trusses. This is without waste. Там, где написано volume cut, это означает объем в деталях, то есть без учета отходов. Different sizes. The next page is plates, what we used in the job. 1 millimeter. Следующая страница, какие пластины в каком количестве будут использованы для работы. 1 millimeter and millimeter and half. This is square meter. 10 square meters of this and 3.5 square meters of 15N. В квадратных метрах Wolf 101 это 1 миллиметровая пластина и Wolf 15N 1,5 миллиметровая. You can save it like PDF. Сохраняем тоже как PDF. And this is a helpful information for your factory. Полезно для сборщиков. And your accounting system as well. И для бухгалтеров. This is here what we created. PDF. Что получилось в результате? There you have an information as well, the full weight of your trusses. If you have a transport, sometimes it's good to know. So, to link to SOL is the next step. Следующий этап — отправить все на пилу. Adding the job number and
This is automatically saved on the position on your computer, and the file is here. This is for the SO, but you can save it to USB key or server. Автоматически сохраняется в директории SO в директории WolfWin. If you have your cut on the server, they can open it from the server from the SO, and easily you can use it. But it's a good thing to have it printed out as well to have it like a checklist that every web is done. The workers are usually checking them that is done or not, and they know how to which is produced or not. Несмотря на наличие вот этих управляющих файлов для полуавтоматических и автоматических пил, тем не менее удобно, чтобы у рабочих были и чертежи раскроя доски. In company controls, every truss is cutted in piece to piece, so there is no combination between the trusses. Like you have an option to cut for all these trusses together, and the program is optimizing. So this is not possible with the Brandex, so what this contrast is using. But if you have a hand dagger or a much bigger or smarter saw, then it's possible to combine all the trusses together and cut it fully together. В компании Contras раскрой древесины осуществляется на каждую ферму отдельно, на каждый тип фермы отдельно. Поскольку они пользуются оборудованием Рандека, на более продвинутом оборудовании типа хундегеров можно обеспечить резание совместное всего и вся, и это позволяет более экономно расходовать древесину. OSC we fit in to 1 hour. Sorry for the fast presentation, but that was the only option how to fit one job in 1 hour. Thank you, Costa, for translating. It was very helpful. Do you have some more questions? Yeah, just a second. I will say to them. В результате мы уложились в 1 час. Было сделано в виде показывания видеороликов, да, но это был единственный способ, чтобы одну работу полностью уложить в отведенное нам время. And about the question from